नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. केंद्र सरकार निमणे कर्नाटकाचे चेपणा मुखार बागवले. म्हादय केशीत गोयची वकालत करपाक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी दिल्ली परवानगी केंद्रान घेतली फाटी. ही सगळी कर्नाटकाची नाटकां मुख्यमंत्री म्हणटा. शेनवारा फकत 1210 कर्मचाऱ्यांनी मतदान केले. उत्तर गोयात सुमार 700 आणि दक्षिण गोयात सुमार 510 कर्मचाऱ्यांचे मतदान. काय राजकीय पक्षांची मतदानाक हरकत. सुप्रीम कोर्टाच्या हायवे बार बंदीच्या आदेशाचेर गोयच्या बार रवाल्यांनी रिव्ह्यू पेटिशन घालप काय ना हाजेर कायद्याच्या जाणकारांचे दुमत. काय जाणकार म्हणतात सरकारान रिव्ह्यू पेटिशन घालचे, जाल्यार काय म्हणतात सरकारान घालचे फ्रेश पेटिशन. विमानाचेर देखरेख दवरपा खातीर एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाची स्काय रेव 360 ही नवी यंत्रणा विकसीत. गोंयांत 3 दिसांची कार्यशाळा, 20 देशांचो वांटो. धनगरांच्या 14 घरांक लागून मोपाची ईसी वादांत. सरकारान कांयच रिहॅबिलिटेशन प्लॅन करिनासतना काम केला चालू. सद्याक धनगरांच्या घरांक हात लावपाक मेळचो ना म्हण एनजीटीचो आदेश. आनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री इदापादी के पलानीसामी विधानसभेत अखेर विश्वासदर्शक ठराव जिखलो. पलानीस्वामी होच तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पदार कायम. केंद्र सरकार निमणे कर्नाटकाच्या चेपणा मुखार बागवले. म्हादय केशीत गोयची वकालत करपाक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णीक दिल्ली परवानगी केंद्रान फाटी घेतल्या. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा ही कर्नाटकाची नाटकां. नाडकर्णीक म्हादय केशीत परत गोंयावटेन केस लडोवंक परवानगी दिवची म्हण प्रधानमंत्र्याक बरयतले म्हण पार्सेकारान प्रुडंटाक सांगला. ॲडव्होकेट आत्माराम नाडकर्णी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जायत सावन म्हादय केसीत ताका गोयची बाजू मांडपाक मेकळीक दिवची न्हय म्हण कर्नाटक सरकारान हट्ट धरिल्लो. निमणे केंद्र सरकारान कर्नाटका मुखार नमतें घेतलें. म्हादय केसीत गोयची केस पळोवपाक दिल्ली परवानगी फाटी घेतल्या. Union Law Ministry has been withdrawn your permission to appear for Goa in Madhai case. Is it true? Yes, you have correctly learnt. In fact, I am told that there is a letter received in my chamber in New Delhi, and that conveys that the permission which was earlier granted stands withdrawn. So as a result, I will not be able to appear insofar as the Interstate River Water Dispute Tribunal, Madhai, is concerned. Okay, any reason cited? No, they have not cited any reason as such and all. See, I'm a law officer of the Union of India. So if I'm a law officer of the Union of India, rules demand that if I have to appear for any one government against another government, then permission of the Union of India ought to be taken. Such a permission was taken by the Goa government. At the instance of the Goa government, the permission was granted. Probably, and I am told now that at that time also Karnataka had said openly that they are going to object, and this is what I had learned, that some delegations had gone, etc. Probably now Union of India has decided to withdraw the permission granted. It's up to the Union of India to. So since the permission stands withdrawn, I will not be able to appear. तर तुम्ही दिल्ली आसताले तेन्ना पळय न्हू त्या टायमार तुमकां तेंचे मनीस वा तेंचे एडवोकेट कितें असा आर्ग्युमेंट बी तुमी कितें अपियर जाता अशें बी केन्ना इन्सिडंट ना, नॉर्मली कितें आसा, सिन्स आय वॉज अपियरिंग फॉर गोवा गव्हर्मेंट एंड सिन्स परमिशन म्हाका मेळिल्ल्या कारणान आतां जर ताणें एप्लिकेशन जर फायल केल्लें जाल्यार हांव अपियर जातलो आशिल्लो. पूण आतां परमिशन विड्रॉ केल्ल्यान हांव अपियर जावंक शकचो ना न्ही. डायरेक्ट तेंचे कम्युनिकेशन तुमचे कडेन तुका आमी काडटले भितर तशें कितें बी इन्सिडंट? ते कर्नाटकाचे तांचे एमपीन पयलीं थ्रेटन केल्लें, पेपराचेर थ्रेटन केल्लें, ते सदांच थंय उलयताले. तांच्या प्रेस रिपोर्टरांक तांणी सांगिल्लें, ते म्हणटाले की हांव गोवा गव्हर्मेंटाक अपियर जावपाक नाका म्हणून. अशें तांचें पयलीं पसून म्हणणें की हांव गोवा गव्हर्मेंटाक कित्याक अपियर जाता काय म्हणून. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटक सरकार आनी भाजपाची वेगवेगळी डेलिगेशनां प्रधानमंत्र्याक आनी कायदो मंत्र्याक मेळटालीं. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा ही सगळीं कर्नाटकाची नाटकां. नाडकर्णीची फाटी घेतिल्ली परवानगी परत दिवची म्हूण पार्सेकार प्रधानमंत्र्याक बरयतलो. म्हादय केसीन आत्माराम नाडकर्णी आमकां अपियर जाताले पळय गोवाक, तांकां विड्रॉ तेजें परमिशन विड्रॉ केलां युनियन लॉ मिनिस्ट्रीन. आमकां जी कॉपी आयल्या
तुमचो कमेंट जाय आसलो म्हाका कितें करतले काय. Now we will reiterate our position. ओके. कारण आमकां दिसता की approval was given earlier and that should not be withdrawn. ओके. I आणि will write a letter to Prime Minister. ओके. आणि कित्या खातीर विड्रॉ केला आसता तुमकां कितें हिंट. कर्नाटकाची नाटकां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. जे सरकारी कर्मचारी इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ले तांणी शेनवारा मतदान केले. तांच्या खातीर शेनवारा खास सोय केल्ली. शेनवारा फकत 1210 कर्मचाऱ्यांनी मतदान केले. उत्तर गोंयांत सुमार 700 आनी दक्षिण गोंयांत सुमार 510 लोकांनी मतदान केले अशी माहिती सीओन दिल्या. जे शेनवारा मतदान करूंक पावले नात ते 11 मार्चाक सकाळी 7 मेरेन मतदान करूंक शकतात. कांय राजकीय पक्षांनी ताका हरकत घेतल्या आनी रिटर्निंग ऑफिसरा कडेन कंप्लेन केल्या. शनिवारा सुमार 1210 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मतदान केले. आणि दिस इज वॉट पर्सनली किती झालो. उत्तर गोंयांत सुमार 700 कर्मचाऱ्यांनी मतदान केले. दक्षिण गोंयांत सुमार 510 मतदारांनी मतदान केले. जो आज यूज केला मिसयूज केला पावरचो हो तांकां ना. कित्याक सीओक आनीक आरोक एज पर हो पावर ना कॅम्प करपाचो. आनी म्हाका दिसता जें तें कॅम्प केलां तें फ्री फेर एंड ट्रान्सपरंट म्हाका दिसना. जें आज पळयलें तुमी जे पोस्टल बॅलट हें तेमी स्क्रॅप करचें. कित्याक आज पयशान घेवपाक सोदताय. जें आज जे EVMाचेर इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशिनाचेर जें केलां ते भाशेन एक दीस दवरचो तेमी आनी ते तरेन करपाक तशें करचें म्हणून म्हाका दिसता. रिटर्न ऑब्जेक्शन हांवें फायल केल्या दिलां आरो कडेन आनी हेजेर हें मागलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुप्रीम कोर्टाचो हायवे बार बंदीचो आदेशाचेर गोंयच्या बार्रवेल्यांची रिव्ह्यू पेटिशन घालप काय ना हाचेर कायद्याच्या जाणकारांचें दुमत आसा. कांय जाणकार म्हणटात सरकारान रिव्ह्यू पेटिशन घालचें जाल्यार कांय जाण म्हणटात सरकार नवीन फ्रेश पेटिशन घालचें. आमी कांय जाणकारांचो सल्लो घेतलो. Honestly, I would say as a lawyer that if you look at the judgment, State of Goa and stakeholders were never heard. It is a judgment of the Supreme Court which is binding. And when the Supreme Court has issued directions, they have specifically said that these are directions under Article 142. That is, when there is no law, they can issue directions. It is a law which is binding for the whole country. There's no question of filing a separate petition. There's no question of approaching High Court, because High Court cannot overrule a Supreme Court decision. Nor would it be proper to approach the Supreme Court itself by a separate petition. The proper course would be to go for a review petition. And in review, the grounds could be taken. One, that state was not heard, place the material of the stakeholders which would be affected. Also, I feel the state government should carry out the exercise of showing that merely demarcating 500 meters from the highway, state or national highway, does not carry out the objective of what the direction is sought to be achieved. If somebody has a bar 600 meters away, then a person can go and drink there 600 meters away and then come on national highway, and he has now become sobered down by the time he has reached the highway, and then he can continue driving as if he was and nothing happened. We have even seen instances of people carrying bottles in the car and drinking. If you don't get it close by, you will carry it. Supreme Court statistics judgment pass kela. Now if we have a statistics which counter that statistics, which says that we are actually implementing that provision because of which consumption by drivers is not much, and therefore गोंयची situation is totally different. Therefore review घालचे पेक्षा
कित्याक रिव्यू एकदा सुप्रीम कोर्टा कडेन ऑलरेडी जजमेंट दिल्लो आसा आतां अ फ्रेश पिटिशन फायल अ फ्रेश पिटिशन मेक द डिक्लेरेशन की दीस इज जस्ट अलाउड थिंकींग दॅट तो जजमेंट आमकां लावचो न्ही कित्याक आमची सिच्युएशन टोटली डिफरंट आहा म्हणून बट प्रोवायडेड अवर स्टॅटिस्टिक्स इज लायक दॅट आमची स्टॅटिस्टिक्स स्टडी करून डिटेल फायंड आउट करून देन दे कॅन एक्चुअली प्लॅन अ पर्टिक्युलर स्ट्रॅटजी अंडर वीच दे कॅन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट whether in a review also, whether in a independent petition also. But this is important. Then you are on merits. Then you are on facts, hard facts. That आमच्या गोंयांत परिस्थिती अशी ना जी आख्या इंडियेंत आहा. Therefore, जो कायदो केला, for example, state was not a party there. State of Goa was not a party. The matter came from Madras. So, state of Goa could not present its case before the Supreme Court. If perhaps it was presented, Supreme Court could have passed different directions to Goa. So, this they can consider an approach. अबकारी खात्याचो आयुक्त मिलिंद डिसूजा सांगता ते प्रमाण तालुका पावंड्यावयल्यो समित्यो हायवे कडेक आशिल्ल्या बाराचो सर्वे करतात. मांडवीन आशिल्ले कसिनो सुद्धा हायवेच्या 500 मिटरा भितर येत जाल्यार तांकां सोरो दिवपाक मेळचो ना. खाते खंय कमिटीच्या रिपोर्टाची वाट पळयतात. 500 मीटर पट्टे सगळे लागतले काजिनोच कितें हॉटेल ऑल्सो एनीबडी हू कम्स 500 मीटर इतले की मेस्टार सो नाव यू आर डुइंग अ सर्वे आमचे ते मामलादार त्यो आतां सर्वे करपाक लागल्या न्हू सो एक्झॅक्ट आमकां कळटलें खंयचे येता खंयचे येना तेजे प्रमाणे न्हू इफ काजिनो ऑल्सो इज देयर डेफिनेटली एवरीबडी हॅज टू फॉलो द लॉ वाय देर बी सेपरेट लॉ फॉर काजिनो नाव कितें आहा ऑल लायसन्सीस कमिंग विदिन 100 फॉर सेल ऑफ लिकर विदिन 500 मीटर ऑफ द आउटर एज रोड सो ज्यो कितले लायसन्सी आहा तितल्याची आमी सर्वे करता आतां कोणाक लागता कोणाक लागना ते ऑर्डर कर मॉडिफाय जालें जाल्यार पळयतले सद्याक एज इट स्टँड लागता ते सगळें whether it is a casino, whether it is a 5-star or whether it is a small A, सगळ्यांक सेम फायदो सर्वे जाल्यार आमकां कळटलें एक्झॅक्टली हांव ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान विमानांचेर देखरेख दवरपा खातीर स्कायरेव 360 ही नवी यंत्रणा विकसीत केल्या अशें केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री पी गजपती राजून सांगले. तो मिडिया कडेन उलयतालो. गोंयांत 3 दिसांची कार्यशाळा चलतली तातूंत 20 देश वांटेकार जाल्यात. Airports Authority of India has developed a product. They're calling it Sky Revenue 360. Here in Goa, right now, they're conducting workshops so that other countries also can make use of this product. Now, here they are having a 3-day course in Goa, interactions. I think 20 countries are participating. Well, cost, this is monitoring. This is basically a monitoring mechanism. They have developed a product which will coordinate all the, like you can say, your navigational aids, that you have radars, this, that, different vintages and all. So all this is cross-checked, and when the Airports Authority gives the data to IATA, there won't be an error of more than 1%. A software-based solution. So that software has already been developed, and it is available to, of course, to India, and it is also now available to these 20 countries which are participating. मे 2020 मेरेन मोपा एअरपोर्ट सुरू जातलो अशें केंद्रीय मंत्री उलयलो. Mopa is the new one that's coming up. We visited it yesterday. We had an interaction with the concessionaire, and overall they feel it will take about 3-year time period to make it 3.5. May 2020. Chief Secretary also met you, sir. May 2020 it will become operational. It's likely to become operational by then. And this is a beautiful place, so I think it deserves another airport. What it is, I can, for one thing, clear that doubt that nobody is going to shut down this airport. In project cost, excluding land cost, the total project cost is 1,800 crore. It will be commissioned by May 2020.
The land cost is about 200 crore. First phase, that's right. 1,800 crore is first phase for 8 million passengers. Negi, the present footfall here in your airport 6 million. is 6 million. So imagine it is 6 million passengers per annum is the capacity, is the present handling being done by the existing airport. In 3.5 years, you will have another airport which will handle 8 million passengers per annum more. So it's going to be a very, very good development at both ends of, as Honorable Minister said, at both ends of the state of Goa. भारतांत 2 एअरपोर्ट आशिल्लें गोंय पयलें राज्य थारतलें अशें चोबे उलयलो. I think Goa will be the first city in the country to have the benefit of 2 functional airports. Am I right? Yes. The very first city in the country. Imagine having a choice. That's the best thing for a consumer. That's the best thing for the airlines. Prudent खातीर सावेड आयस. घेऊया एक ब्रेक.